Jesu. Siyambonga uNkulunkulu sesiphelele ithuba lokuthi sidlule ezwini likaNkulunkulu sizwe ukuthi uNkulunkulu namhlanje ufisa ukuthini empilweni zethu. Sizofunda incwadi lapha bazalwane kaRomans 8. Sizoqala kufunda verse 27 no verse 28. Ofundeka kanje bazalwane egameni lika Jesu. Kepha yena ohlola izinhliziyo uyakwazi okuqondwa ngumoya ngokuba ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. U28 athi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Laba zalwane ngifisa nje ukukhuluma kafushane kule ndawo la siqale khona 27 uthi kepha yena ohlola izinhliziyo uyakwazi okuqondwa ngumoya ngokuba ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Thina bazalwane njengabantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu usihloniphile, wasihlonipha ngomoya wakhe, wasihlonipha ngento esifundisa izinto zasebuNkulunkulwini esingazazi. Ngoba uma ungenayo umoya kaNkulunkulu kukhona izinto ongazazi, ngoba khona lezi zinto ezambulwa ngomoya noma inyama ibingazembula. Siyamkhumbula uJesu ngelinye ilanga esho kuPetro ethi lokhu akwembulwanga inyama negazi, ngoba khona izinto ezingembulwa enyameni. Kunabantu esike sixabane nabo sibanga izinto ezithile kanti siyibangiswa ukuthi bafuneze ihunyushwe enyameni. Nathi sihlupheke sithwele kanzima sizama ukuba understandisa ngoba sifuna ba understand enyameni kanti siba understandisa wrong. Awukwazi ukunderstand izinto zakwamoya we understand ngenyama. As much as ungeke ukwazi ukunderstand ezenyama we understand ngomoya. Yingakho lithi izwi kaNkulunkulu lezi zinto zombili zimelene, ngoba lokho okunye kufuna okunye nalokho okunye kufuna okunye. So izinto zethu zihunyushwa kahle kwelika moya. Ngiyeke ngithi mangikhuluma nabazalwane ngithi uma ufile emoyeni usenkingeni, ngoba inyama ayikwazi ukumvusa umoya. Ngithi kodwa kungcono ukufa enyameni uphile kumoya, ngoba umoya uyakwazi ukuyivusa inyama. So bekubalekile ukuthi uma singabantwana bakaNkulunkulu siyilwele lento yokuphila kumoya. As much as lesi sikhathi esiphila kuso bazalwane, abantu abaningi bayi-ignorile lento yokuphila kumoya. Abanye baze bayiphika bathi ayikho lento yokuphila kumoya, kanti khona ifuna umuntu oziyisayo kuNkulunkulu, ifuna umuntu omfunayo uNkulunkulu ukuze aphile kuye, alawulwe nguye, afundiswe nguye. Yikhethu uJesu khona ozayo emva kwami uzonifundisa konke, anifundise nokugcina konke nalokho enginiyale ngakho. So sirelaya kuye. Kunezinto esizaziyo esasingekho ngesikhathi sikaJesu, kodwa lokho ukuthi umoya kaNkulunkulu ukithi usixoxela nezinto esasingekho zenzeka, asiqinisekise nangezinto esasingekho zenzeka ngoba uyazazi yena wayekhona. So bazalwane kubalulekile ukuthi lento esikhulunyelwa kuyo kangcono sigcine ngakithi. Lithi uNkulunkulu kwenye indawo asikwazi thina singakucela, kodwa umoya kaNkulunkulu uyasibubulela ngokungaphimiseli. Khona isikhathi ukuthi uyafisa ukukhuleka uma useyimeni uthi uyaqala nje ufuna ukuthi baba kuvele kwehla inyembezi, lingalandeli izwi lesibili ugcina uthe baba kwehla inyembezi. Kodwa uzwe ukuthi khona lento ekhulumayo, ila umoya kaNkulunkulu usukububulela khona ngokungephimisele, ngoba umoya ongcwele uyakwazi besizocela noma ngabe imlomo ayisavumi ukukhuluma lokho besizocela, kodwa umoya kaNkulunkulu ohlala kithi uyakwazi besizocela. Even singasakucelanga khona isikhathi okukhuleka uzuqede kube khona imkhuleko ongayishongo, but sirelaya kumoya kaNkulunkulu ohlala kithi owaziyo ukuthi cha ke nalokho bekufuna ukusho kodwa akakushongo, nalokho befuna ukusho kodwa akakushongo. So ngizokhuthaza abazalwane ukuthi ake simgcine umoya kaNkulunkulu osikhulumela kangcono engakithi. Uma sifunda lapha kuverse 28 uthi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziwe ngokwecebo lakhe. Ngithanda le portion ethi konke.
ngiye ngigcizelele lento ezweni laNkulunkulu njalo la kunento esho ubuningi khona noma esho into yonke ngithi akubanga ubuningi boinki kowayebhala kodwa isiqinisekiso sokuthi yonke lento icovered lithi izwi laNkulunkulu siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu singakulibali lokho kwabamthandayo ngoba khona ikhathi bazalwane la esigamanxe khona nala singaqualify khona sithi lithi izwi laNkulunkulu bonke abamthandayo ukusho udlula lokho ukuthi kwabamthandayo ukusholo phezulu ungagcizeleli ngoba ufuna ukudla ama benefits okuthiwa wabantu abamthandayo uNkulunkulu so la kuthiwa kubo bonke laba abamthandayo uNkulunkulu bese lithi ke konke nalokho abona ngathi ku-impossible nalokho abona ngathi kubuhlungu kakhulu nalokho abona ngathi kuvela kwaSathane lithi iBhayibheli konke kusebenzelana kube okuhle konke uyacabanga into ekukhalisile I remember this verse umoya ongcwele elokho engibelesela ngalo kanti uma wami ongizalayo useyinsukwini zokudlula emhlabeni elokho elibelesele lelizwe lithi konke kusebenzelana kube okuhle konke kusebenzelana kube okuhle kuthi uma sekufika usuku adlula ngale emhlabeni ngabuyela kuye ngathi ubusho lokho yini ikhona into enhle ezophuma la umosheke kanje but nga understand oshilo ngoba imfihle enkulu bazalwane ilento yoku-understand oshilo ukuthi ubani oshilo uma kusho uNkulunkulu yabona uNkulunkulu methe ikhaya lakini ngeke liphele kanje kusazoba noshintsho kulomuzi kholwa ukuthi kusho uNkulunkulu noma unga-applya kungafiki ngisho regret ungazi noma iyafika yona lento ohlala uyiposa kodwa uma kusho uNkulunkulu kholwa ileyo nto lento ngeke ngi-advise abazalwane abaningi ukuthi a word of prophecy over your life yireceive uyikholwe bese uyayivalela musuku uyiconsulta ngoba the more ulokhu uyiconsulta isitha sizokwenza uzwe ingabazi ukuthi awulokhu lonto yashiwo ngo2001 buka manje u2020 ingoba ukala izinto okungashiwo ukuthi ikala because itiming yethu nekaNkulunkulu ayifani wena makusho uNkulunkulu kholwa yilokho nangu uNkulunkulu wakhuluma kuAbraham wamthembisa indodana waenda apha esethatha isigqilakazi ngoba engaboni ukuthi izokwenzeka nini lento eshiwo uNkulunkulu la ngoba vele neminyaka iyabheda kwayona nje ayilungi kulento eshiwo la so into misho uNkulunkulu ikholwe uyacabanga ke sekune traffic yokufika kaIsaka esefika phezulu kaIshmael that's a traffic ngoba sekufanele manje udecide ukuthi wenze njani la nakho usunamakhosana amabili kanti bekufanele ube nenkosana eyodwa into esishayayo asikwazi ukubekezela uNkulunkulu so konke bazalwane ngizogcizelela lokho konke kuzosebenzelana kube okuhle nalesi sikhathi osikhalile izinto zakho ingahlangani uma ungomthandayo uNkulunkulu konke kuzosebenzelana kube okuhle one day uyohleka uzukhohlwe ukuthi uke wakhala kangakanani kunezikhathi esidlule kuze empilweni kwabangathi ngeke idlule zithe seyidlulile zaba yihlaya sesikwazi ukuyixoxa sihleke sesikwazi ukuhlala ekhaya sidiscuss ngempilo esiyiphile nomzali wethu esekhona kodwa ubuhlungu esasibuzwe edlula kwakungathi ngeke sibe nalo usuku olungaba njengalona so yonke into uma ungowecebo likaNkulunkulu izo work out for your own good nabantu laba abangakufuni empilweni yakho uNkulunkulu kabaqalisi babe kude kakhulu ngoba uNkulunkulu usengasebenzisa bona to make you happy ufakazi walokho engikushoyo uNkulunkulu angasebenzisa the very same people abakuzwisa ubuhlungu the very same people abakukhalisile ukuthi akuhlekise ngabo musubakhatha out musubadelete yekela uNkulunkulu ahambe nawe iprocess yakhe ngoba ushilo konke kusebenzelana kube okuhle kulabo ababizwe uye abangabecebo lakhe umungo wecebo likaNkulunkulu ukukhandela indlela ehlathini bethi bonke abantu ayibona umuntu eyongena ehlathini kanti abazi ukuthi njengoba ungena ehlathini nje uNkulunkulu uyidozo uhamba phambili uvula indlela wena kuwe babona ngathi uzohlatshwa ameva babona ngathi uzoqwetshwa zihlahla kuwe akusenjalo ngoba ngowecebo uNkulunkulu udala indlela nalapha engekho khona kuthi kuzofiwa uNkulunkulu ngoba wena ngowecebo akwenzela iplan yokuthi hayi akazufa lo ngoba ngowecebo lami ngizomdlulisa la
udlule kumangala abantu kusale kulimala abantu abalandela emva kwakho wena udlulile uyibuza ukuthi kwenzeke kanjani uzukuthi abantu abawu3 bahlaseliwe wena kade uwedwa wadlula yini into ekwenze wadlula ungwecebo asimaintain abazalwane lento yokuba ngabakaNkulunkulu asimaintain lento yokuba ngabamthandayo uNkulunkulu asimaintain lento yokuba ngabecebo lakhe elisivulela la kungavulwa khona elisivalela la kungavaleki khona ngoba uNkulunkulu uneplani ngawe akapheli ngawe uNkulunkulu usaneplani ngoba kwakubukhona bakho khona abantu abahonta ngayena kade bafa khona abantu abahonta ngayena abakhulayo khona abantu sesibadlule phansi kwamabridge bephambene amakhanda kwakungenzeka nakuwo hayi ngoba babengekho abathakathi bakhe ababefisa ukuhlanyisa kodwa ngoba ungowecebo uNkulunkulu akavumanga maintain your position ezogcina usafe kuNkulunkulu kumangala abantu abakufuna ufile bayibuza ukuthi namhlanje uvukile futhi khona umuntu okumuzwe nje zokubingelela ekseni bodwa akazile ukuzongibingelela uzocheka ukuthi ngivukile futhi nawe uyibonile impi ebikuhlasela ebusuku ukuthi okay yabona ke lo nanga umnikazi wale mpathe kubhekene naye ebusuku uzocheka ukuthi awu ucwayizile wavuka ngoba ujwayele ukuvuka wena uSamson kaNkulunkulu uyavuka noma sekuthiwa sekuyafiwa wena uyadlubulundela uyavuka ngoba unamandla afihliwe afike nomoya kaNkulunkulu ohlala kuwo so ilokho abazalwane engifisa nje ukuthi sikudle namhlanje ukuthi hayi ngowecebo wena izimo mase zikuxakanisile ungasazi nokuthi wenze njani uyikhumbuze khona into engifisa unishiya nayo balaleli ukuthi lento yokuthandaza ungathi uyayingabaza nalento oyithandazayo iyo le dala neanswer okufanele ibuye na imanqika be sure umuya kuNkulunkulu khona izimo engafuni uye ngamandla eyifuna uye nje ngomoya opholile uyothi uNkulunkulu ithini lento ngesakhuluma nomunye umfundisi einsukwini sikhuluma ngokugula okwenzeka emzimbeni yethu ukuthi khona ikhanda lisuke lingafune emaphilisi lifuna wena nje uxoxe nalo ukuthi lalela wekhanda ngiyakuzwa uyanqanqatha impela ushanga okuzwelayo kodwa lalela nginasikhathi sakho yenza kube kunyeke it's either uyanqanqatha uyaqhubeka noma uyahamba kodwa mina nginasikhathi sakho ngibhizi kabi ngempela lelo khanda uthi kodwa bengiphethwe ikhanda lashona phi pho yini unegunya usebenzisa igunya khona ikhathi esike siye emakliniki obengafanele siye emakliniki obekufanele sidemonstrate amandla kaNkulunkulu aseyimpilweni zethu ukuthi lalela ke wena khanda noma wena sisu noma wena ini ngiyakuzwa ukuthi khona lengxoxo oyixoxayo kodwa uyixoxa kabi wayixoxa nami ngibhizi njengamanje anginasikhathi sokuya ekliniki so yenza kube kunye it's either uyayiyeka lento yakho noma uyaqhubeka kukuwe nje choose okuthandayo awuthandazi nokuthi uthi baba egameni laJesu nasi isisu cha vele usixoxele nje indaba utlalela yenza kube kunye it's either uyahamba noma uyahlala kuku ngibhizi uqhubeke lento oyenzayo hayi ngoba isuke ibhlungu leyo nto isuke ibhlungu kodwa usebenzisa igunya lokukholwa namandla asolimini lwakho ukuthi uyawakholwa ukuthi hayi mase ngitshele kanje sengilitshele ukugcina beke kube nezikhathi la obeka abambeke khona umzali ekhaya egula umama abambeke athi khulekani bathi abami khulekani ngizwe uthi azawufika umkhuleko awufiki okwangempela ngisho ubaba wethu osezulwini awufiki but kufike ienga ngizwe uthi kuqubukulaka ngaphakathi kwami ngigcine ngithetha ngitlalela wena kukhulu angathi usijwayela kabi ke manje sifuna ukuyolala kusebusuku hlukana nalento yenza asinasikhathi sakho asizuloko siphemparishana nawe nje sidatazela senze into esingayazi awuyeke lento yenza uyangicasula njengamanje ngicasuke ngempela ngiphume ngomnyango ngihambe ngothi ngiflathela ngizwe sebelandela abanye awu yini hayi use right uma uthi usengalala ulala ngaleko ukuthi kuthandaza kuze kuzusho ngezilimi khona izimo ezifuna ukukhulume khona izimo ezifuna ukhuze ngezilimi musuba umzalwane oshaya isikhala bazalwana nike ushaya isikhala yibo umzalwane one timing into ezokwenza ube ne timing umoya kaNkulunkulu khona isikhathi oyofika emzini womuntu ugulwa athi uNkulunkulu umkhelela amanzi wafaka ushukela ugoqoza umphuzisi simple akasho ukuthi yonke imizi ongena kuyo hamba uphuzisa abantu umbhubhulu ngoba nayo inkinga yenu uthi uNkulunkulu eshinto la wena ufuna ukuyenza nalapho ufuna ukuyenza nalapho ubeyisho lapho ethi loje goqoza umbhubhulu umphuzise wona inkinga iinsulin iphansi wena usiyothandaza uzokujuluka uzqatha kithi ukuthi iinsulin ephansi ifuna umbhubhulu phela umsebenzi aniyeke kuba nestruggle bazalwane esingazidingekile ekuphileni kwethu asilalela umoya
masike salalela umoya siyophila kalula masike salalela umoya siyoyizwa lento yokukholwa ukuthi ayisindi ngalendlela esizwa ngathi isinda ngayo into eyenza ukuthi isinde sifaka ipersonality yethu kuyo I told abanye abazalwane ngathi kunesiphiwe enganginaso engasibuyisele emuva enkosini ngathi inkosi lesi cela ungcinele sona ngakuwe ngoba abantu sebeganga ngaso angisazi namsasi kanjani lesi sokukhulekela abantu bawe I don't know nami babekwiswa yini angazi kodwa lesi sipho sigcine abantu ozakwethu sebes abuse becabanga ukuthi sisho ukuthi upowerful asisho ukuthi upowerful lento yokwisa abantu nje cela ukuyilungisa abazalwane ukuze mhlambe ke sixabane lento ekhona ngicela ukuyilungisa lento yokuthi uthandazela umuntu wawo ayisho ukuthi powerful ayisho nje inhlobo ukuthi upowerful isipho nje esenziwa uNkulunkulu ngesizathu sakhe kumuntu wakhe ngoba bawi bonke usuke eqondene nalo aqondene na omunye nje usuke emehlisa nje ebonto usephakeme kakhulu ufuna ukuthi akalale edustini isizathu sikaNkulunkulu akusona esakho akusona sokuba powerful wakho uyabona nje ngikwenye inkonzo wamhlabela ingane ngangize ngibashoke ngifuna uqiniseke ukuthi abawi ngoba angiyifuni lento yokuwa kwabantu ngoba si interpretwe wrong cela ukuyicorrect ayisho ukuthi upowerful uma nami sake safika kimi leso siphiwo ngiyaqinisekisa ke asisho ukuthi upowerful ngoba angikho powerful but umuntu opowerful uNkulunkulu ohlala kimi so lungisa leyo nto yakho nje ungayeke nje enjoy ukuyisa abantu uzubaphushe akusho ukuthi upowerful lokho bazalwane ningixolele ngiwezwe leqiniso uNkulunkulu ungibizele kuloko qondisa izwi lakhe nomsebenzi wakhe so yilelo nje benginalo enhlizweni yami bazalwane cela sikhuleke egameni likaJesu baba onamandla wonke noyise wenkosi yethu Jesu baba nalizwi lakho liwele kubantwana bakho lenze liwele emhlabathini ovundileyo liqhume lithele ithelo uNkulunkulu wethu onqule ngoba ukufunayo empilweni zethu ukuthi sithele ithelo ngoba uthe bayosazi ngazo ithelo uNkulunkulu wethu onqule siyakukhulekela ukuthi kube yilona lowo obiziwe ngokwecebo lakho azi ukuthi uNkulunkulu wethu when on the process yokumenza abe yilento owumisele yona kwasemaphakadeni thatha udumo uNkulunkulu ubuse kuze kube phakade amen. Siyabonga kakhulu izwe linamandla uNkulunkulu akalehlisele phezulu kokuphila kwethu babukele emakhaya unfortunately sesifike ngasemaphethelweni ohlelo lwethu ngenxa yesikhathi besisathanda kakhulu ukuba singahlala nawe mbukele ekhaya kodwa ngenxa yesikhathi kusiphoqa ukuba sifike la sivala khona mama Mbuya siyabonga kakhulu Nkosi yami sibamba ngazo zombili samukela ngokubonga enkosini ukusihlonipha nje Nkosi yami singabancinyana kodwa ke inkosi yasenza nathi saziwa sangababalulekile siyabonga kakhulu mhlawumbe umbukele ekhaya uyafisa ukuthi mhlawumbe acele mhlawumbe nixhumane acele imkhuleko ngandlela le uNkulunkulu akabe engenelela ngakhona mhlawumbe bakuthola kanjani ngiyatholakala einambeni ezimbili yakwa Vodacom no MTN uVodacom uthi 082 709 7376 bese uMTN uthi 078 110 8633 lega Vodacom ke ngiyatholakala na WhatsApp kuyona na Facebook ngiyatholakala uNkosi uyazi sixoxe nje bazalwane ngivulelekile ngu24 hour service angimind ngisho ukuvuswa ebusuku uma kumsebenzi kaNkulunkulu I'm always ready uma kunje uthinta into kaNkulunkulu I'm always ready ngivuka ngihlale ngezinqa ngidile naleso simo uNkulunkulu asuke esinikeze sona ngaleso sikhathi so ngiyatholakala nje bazalwane amen. Ngicela siphinde number futhi inamba zithi 082 709 7376 082 709 7376 then MTN at 078 110 8633 078 110 8633 amen. Amen. Siyabonga kakhulu mawami inkosi inixhwale sempindela eRichards Bay inifihle endleleni. Babukele emakhaya sesifike emaphethelweni ke ohlelo lwethu iGospel Insider kuyo iZululand Studio TV. I am your host uKhanyisani wakwagwala. Masibonane ngesonto elilandelayo egameni likaJesu. May the good Lord bless you. Shalom.
ekuseni ngivuka ngizwe ngathi amandla yaphela impela ngenziwe isimo sayizolo kubuhlungu kuhluleka ngiyakucela baba Baba Soma